Reka nongere mbaye ikaze mu makuru tugenda tubategurira havugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru tubahereza umunsi ku wundi, nizere ko mwamaze gukora subscribe kandi Imana ikomeje kubana namwe, turabashimira mwebwe mukomeza gukurikira amakuru tugenda tubagezaho. Nukuri Imana igikomeza kubaho umugisha, mukomeze kumererwa neza, kandi nubwo ibintu byaba bitameze neza mujye mwizera ko bizajya bikomeza kumera neza binyuze mu gukora cyane ndetse no gusenga. Reka mbwire ko bane bari muri dosiye y'abashinjwa kwica umubyeyi wa Uwacu Julienne bafunzwe by'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Gisenyi rwategetse ko abantu bane bashinjwa kugira uruhare mu guhindura inyandiko zahamyaga ibyaha bishe umubyeyi wa Uwacu Julienne bafungwa iminsi 30 y'agateganyo mu gihe iperereza ku byaha bakekwaho rikomeje. Aba bantu bafungiwe muri gereza ya Nyakiriba n'abagabo batatu, umwe w'imyaka 65 undi n'imyaka 55 mu gihe undi ari w'imyaka 50 n'umwe hamwe n'umugore umwe w'imyaka igera kuri 48. Bakurikiranyweho ibyaha bitatu birimo guhindura inyandiko cyangwa se gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no gukoresha igitinyiro hamwe no kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyangwa amakuru byerekeye jenoside. Ibyaha bakurikiranyweho bifitanye isano no guhimba imyanzuro y'inteko y'urukiko gacaca bakagira umwere. Nsabimana Ildefonsi uzwi ku izina rya Ntabarimfasha wagize uruhare mu iyicwa rya Ndabarinze Faustin n'umugore we Nyirakanyana Martin ndetse n'umwana wabo bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ndabarinze niwe mubyeyi wa Uwacu Julienne wahoze ari minisitiri wa siporo n'umuco, ubu akaba asigaye ari umukozi wa Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda. Ababyeyi be bari batuye mu yahoze ari komine ya Mutura, ubu ni mu karere ka Rubavu mu murenge wa Mudende. Mu byaha bakurikiranyweho cyo gukoresha inyandiko mpimbano gihanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 ndetse n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenze miliyoni 5 cyangwa kimwe muri ibyo bihano. Icyo gukoresha igitinyiro gihanwa n'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa. Hamijwe iki cyaha funga imyaka igera kuri 5 ariko itarenze 7 n'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 3 ariko ntarenge miliyoni zigera kuri 5. Icyaha cyo kuzimiza cyangwa gutesha agaciro ibimenyetso cyo gihanwa n'itegeko ryerekeye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse n'ibyaha bifitanye isano na jenoside. Uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 7 ariko kitarenze imyaka 9 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni igera kuri 1. Reka tunyarukire muri RDC, leta iharanira demokarasi ya Kongo, aho ndababwira ko ubwato bwari butwaye abantu bagera kuri 300 barohamye, bamwe bakitaba Imana. Inzego zishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye ibikorwa byo gushakisha abantu barokotse impanuka y'ubwato bwarohamye bwari butwaye abagera kuri abantu 300. Iyi mpanuka yabereye mu burengerazuba bwa RDC mu ntara ya Mai-Ndombe, ubwo abagenzi bari muri ubu bwato bageragezaga kwambuka umugezi wa Lukene. Amakuru dukesha BBC avuga ko benshi mu bari muri ubu bwato bari abakozi ba leta bari barimo berekeza mu mujyi wa Kutu uri hafi aho ngaho, kandi ngo bakorerwe igenzura risanzwe rikorwa nk'ibisanzwe. Kugeza ubu amakuru hatangwa n'inzego z'ubuyobozi muri RDC, leta iharanira demokarasi ya Kongo, avuga ko abitabye Imana baguye muri iyi mpanuka bamaze kumenyekana bari hagati ya 7 ndetse na 18. Ubu bwato bwari butwaye abagera kuri 300 barohamye mu mugezi wa Lukane. Niyo makuru twari tubafitiye.
ariko nanone mbabwira ko tubafite n'andi makuru mugomba gukora subscribe kandi mugakomeza kwiyeza cyane dore ko urupfu rudateguza isaha n'isaha urupfu ruratungurana mukumva rwatwaye abantu tugomba kwangana kandi natwe tugakomeza gukiranuka ndabakunda cyane DNG Durumuri kandi mbashimira gukomeza kudukurikira kuri Galaxy Africa mukomeze kugira ibihe byiza